Bengaluru, Almond Board of California organized an on-ground panel discussion titled Ayurvedic Beauty Rituals, Harnessing the Power of Almonds for Glowing Skin and Healthy Hair in Bengaluru. The discussion featured renowned Kannada actress, Pranitha Subhash, nutrition wellness consultant, Sheela Krishnaswamy and Ayurveda expert Dr. Madhumitha Krishnan. The panel discussion was moderated by RJ Sowjanya at the Oberoi, Bengaluru. The panelists primarily focused their discussion on the crucial role that almonds play from an Ayurvedic perspective in preserving glowing skin and hair health, as well as promoting overall well-being. The discussion initiated by the panelists emphasized overall health for every family member. They specifically underscored the importance of integrating almonds into the daily diet, highlighting the adoption of healthy eating habits within Indian health practices, such as Ayurveda and nutritional science. Nutritional science, ಆಯುರ್ವೇದದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, vitamins, minerals, fiber, antioxidants. All of that is necessary for good health, and that is why a balanced meal pattern every day plays a very important role. And when I talk about food groups, nuts also is one of the food groups that need to be included, and one of the best examples of nuts is almonds. And that's why we say on a daily basis, if you can include almonds, it will benefit your health in various ways. Yes, last time you ಹೇಳಿದ್ದು must note that point on a daily basis, because ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ, if say I want to stay healthy, look better, feel good, I can't have almonds for one day and expect the magic to happen the next day. So consistency is the key life ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. And Pranitha ಅವರೇ, ನೀವು you have to be always camera ready, right? And you'll have to look good, feel good, because ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ camera ಇಟ್ಟು somebody might ask you a question. So when you feel good from within, ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು, right? So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ eating right contributes a lot ಅಂತ I know. As a heroine, as a mother, as a daughter-in-law, as a wife, ಹೇಗೆ ನೀವು eating right ನ incorporate ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಗೋಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಈಟ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಸ್ಟೇ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹಂಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇನೋ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಲಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ 2-3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ವಿತ್ ಮೈ health, fitness overall. And the other thing that you asked, as a mother, wife and daughter-in-law ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಮಗು ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಶಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್, ಅವಳು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಸೊ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೌಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೌಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಶಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳಿಗೂ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. Okay, firstly, please add me to the moms group. I am not a part of any moms group, by the way. Let me be a part of insightful conversations. And secondly, ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಸಿರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. A lot of us consume ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಳಗಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ರಮ್ ವಿತಿನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್
right? Enta expensive product adu, I hope you will second that. As a heroine, you would have seen or used a lot of expensive products, but nothing like what gives you the glow from within, right? Ara, I think just a skin tint is also enough if you're glowing from within. So, as even the professional iruvanತಹ ನೀವು Pranitha avare, for good skin and good hair, tips ಕೊಡಲೇಬೇಕು, and it should be some really unknown ones. Disclose ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟಿಂದಲೇ ಆ ಗ್ಲೋ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಗುಡ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಶೂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ I think the energy and the freshness has to come from within, and it comes from almonds. So Nangalko as to second it, Ayurveda agli, modern medicine agli, ellarallu almonds tillaleku annadu prove agide. So Kandita, that's my secret. Your secret enilla ellarigu gottu. I think we are just through this event we are reminding you of the benefits. Ellarigu gottide almonds olledu anta, but navenu andre as you know, we were always snacking on random things that we forget, and I think the secret is right here. So ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ we will not follow. ಇನ್ಯಾರೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ then we think, oh I knew this, let me start following ಅಂತ. ಆಮಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಹೇರ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ಆಮಂಡ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮಂಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ನನ್ನ ಮಗಳು 1 ವರ್ಷ ಇರೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಅವಳಿಗೆ ಆಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೊಂದು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೈನ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಈ ಮಸಾಜ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ ಬಾತ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಮಿತಾ ಅವರೇ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಮಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ us know. So I already mentioned that, you know, when we talk about food, it's considered medicine. And the concept which comes from here is that there are inherent properties in the food, how we experience them and sensorially appreciate them. So each of the foods which we eat have these inherent properties, and those have specific effects on our body. So here, when we are talking about a balanced diet, nutritious diet, which contains our traditional foods, it contains the food which is locally available, which is good for us, etc. In such a case, we need to have a combination of different foods. It needs to have the vegetables, it needs to have the fruit, the cereals, the protein sources, as well as the nuts. So in this form, it is not explained in Ayurveda, of course, but we do have categories of food in that. And they say if you have a balance of all of these, it definitely has that nourishment which you need from within. Important highlighted ones. And so if you take almonds, these are nuts that contain all of these nutrients. So that's why we say, you know, if you eat a handful of almonds every day, it's going to benefit your overall health as well as for skin and hair. In fact, there are studies, not just in India, but overseas. In California, there was a study done by the intake of almonds on a daily basis, which showed that in post-menopausal women, the size of the wrinkle, that is the width of the wrinkle, is reduced, and the pigmentation on the skin also reduced with regular intake of almonds. There's a study been done a few years ago. So I'm sure there are scientific studies done on various aspects, not just skin and hair, but also on weight management, on blood glucose control, on cholesterol reduction. All of these studies have been done both in India as well as overseas in connection with almonds. That's nice. Studies ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೇಬಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.